Now we are looking at this issue topic. GRE AVA issue prompt enti conformity almost always leads to a deadening of individual creativity and energy. This is a AVA issue prompt. Issue ante essay writing, prompt అని వాడు అంటాడు, టాపిక్ అని మనం అంటాం. సో దీని మీద యూ హ్యావ్ 30 minutes టు రైట్ అన్ ఎస్సే. 6 points ఉంటాయి. 10 days తర్వాత నీకు ఆ స్కోర్ ఇస్తాడు. వర్బల్ మ్యాథ్ అయితే ఇన్స్టెంట్గా ఎండ్నే చెప్పేస్తాడు స్కోర్. సో 30 minutesలో మనం ఎస్సే రాయాలి. ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ హౌ టు రైట్ ది ఎస్సే. ఐ విల్ బ్రీఫ్లీ రిపీట్ ఇట్ ఫర్ యూ సో దట్ యూ విల్ బీ కాన్ఫిడెంట్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ అట్లీస్ట్ 2-3 సార్లు రాస్తేనే కానీ మీకు ఈ కాన్ఫిడెన్స్ రాదు. ఎలా ఉండాలి, వాడి క్రైటీరియా ఏంటి, అసెస్మెంట్ క్రైటీరియా, దానికి ఒక నిమ్మానికి చెప్పాను, గొడవ, GODAV. నిమానిక్ అంటే ఎనీథింగ్, మెమరీ డివైస్. నిమానిక్ అంటే మెమరీ డివైస్, MEOMR, నిమానిక్, NEMONIC, నిమానిక్. చెత్త స్పెల్లింగ్. ఓకే, సో గొడవ. G అంటే గ్రామర్, అంటే నీ సెంటెన్సెస్ గ్రామాటికలీ కరెక్ట్ ఉండాలి. O అంటే ఆర్గనైజ్డ్ రెస్పాన్స్, అంటే క్లియర్ ఇంట్రడక్షన్ ఉండాలి, వేర్ యూ షుడ్ టేక్ ఎ పొజిషన్, అండ్ క్లియర్ కన్క్లూషన్ ఉండాలి. కన్క్లూషన్లో సమ్మరీ చేసి, నువ్వు చెప్పిందంతా బ్రీఫ్గా సమ్మరీ చేసేసి ఇంట్రొడక్షన్నే పారాఫ్రేజ్ చేస్తే కన్క్లూషన్ రెడీ. పారాఫ్రేజ్ అంటే రీస్టేట్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్. సో తర్వాత ఆర్గనైజ్డ్ రెస్పాన్స్ అంటే అట్లీస్ట్ ఒక 4 పారాగ్రాఫ్లు ఉండాలి, చిన్న పారాగ్రాఫ్లు ఉండాలి. ప్రతి పారాగ్రాఫు ఒక చిన్న ఫార్మాట్ ఫాలో అయితే బెటరు. PREP ఫార్మాట్ అని నేను అంటాను దాన్ని. అంటే ఏమిటి, పాయింట్, ఎగ్జాంపుల్, రీజన్ అండ్ పాయింట్ అగైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, suppose I am writing a paragraph. I'll start with this. Now let us examine the idea that A is good for health. Next sentence. అది పాయింట్ చెప్పాను అనమాట. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో ఏం చెప్తా, ఆర్ రీజన్స్. A is good for health because A contains LMNOP. తర్వాత ఏంటి, PREP, ఎగ్జాంపుల్స్. అప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా. There are many people who were suffering from a particular condition and they were administered A and their health improved, blah blah blah. సో వాళ్ళు బాగుపడ్డారు. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా. ఇప్పుడు ఆ టాపిక్ నేను క్లోజ్ చేయాలంటే పాయింట్ మళ్ళీ చెప్పేస్తా. దేర్ ఫోర్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ రీజన్స్ గివెన్ అబౌవ్ వీ కెన్ సేఫ్లీ కన్క్లూడ్ దట్ A ఈజ్ గుడ్ ఫర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్. అయిపోయా. PREP నేను ఫాలో అయ్యా. ప్రతి పారాగ్రాఫ్ మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఇది ఫాలో అవ్వలేం, కానీ టు ద ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్. అంటే ఇక్కడ మెయిన్ ఐడియా ఏం చెప్తున్నాను నేను, ఒక్క పారాగ్రాఫ్లో ఒకటే ఐడియా డిస్కస్ చేయాలి. ఐడియా మారితే పారాగ్రాఫ్ మార్చాలి. ఇలా రాస్తే ది అమెరికన్స్ విల్ బీ హ్యాపీ. దీన్ని ప్రోగ్రామ్డ్ రైటింగ్ అంటారు. సో అది. సో ఈ విధంగా ఓ 4 పారాగ్రాఫ్లు, టోటలీ 6 పారాగ్రాఫ్లు. GOD, D అంటే డీటెయిల్స్. ఇప్పుడే చెప్పాను, డీటెయిల్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్స్, రీజన్స్ పడాలి. A గొడవ, GODAVలో A గొడవ, అదో గొడవ. ఏంటి ఆ గొడవ? A అడ్రస్సింగ్ ద టాపిక్, అంటే టాపిక్ అడిగిన దాని మీద రాస్తున్నావా, నువ్వు ఏదో అర్థం చేసుకుని అన్కనెక్టెడ్గా రాస్తున్నావా? సో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద క్రైటీరియా. దేర్ ఫార్ మై రికమెండేషన్ ఇస్ దాన్ని ఇమీడియట్గా తెలుగులో అనువాదించుకోండి, అప్పుడు ఆలోచించండి. రిమెంబర్, అన్ని టాపిక్స్ డిబేటబుల్ టాపిక్సే, అన్ని మూట్ టాపిక్స్, MOOT. మూట్ అంటే డిబేటబుల్. మూట్ అన్న వర్డ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వర్డ్. మూట్ అంటే డిబేటబుల్. మూట్కి ఇంకో మీనింగ్ ఈజ్ నో యూజ్ డిబేటింగ్. మూట్ అంటే డిబేటబుల్, మూట్ అంటే నో యూజ్ డిబేటింగ్. టు మూట్ ఏ టాపిక్ అంటే బ్రింగ్ అప్ ఫర్ డిస్కషన్. సో 3 మీనింగ్స్ చెప్పాను ఇక్కడ. నో యూజ్ డిబేటింగ్ అంటే అంటే సంథింగ్ దట్స్ ఆల్రెడీ ఓవర్, దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం. సో అలా కూడా వాడచ్చు మూట్ని. సో మూట్ ఇష్యూ అన్నామంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దాని మీనింగ్ ఏంటి, డిబేటబుల్ అంటే నాట్ యెట్ సెటిల్డ్, పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ నాట్ క్లియర్, వీ గాట్ టు డిబేట్ దిస్ అనమాట. సో రిమెంబర్, GRE ఎస్ఏ టాపిక్స్ అన్నీ డిబేటబులే ఉంటాయి. సో క్లియర్గా ఏది కంప్లీట్గా ఒప్పుకోవద్దు, ఏది రిజెక్ట్ చేయొద్దు. ఆల్వేస్ సే ఇన్ యూర్ ఇంట్రడక్షన్ దట్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్ టు దిస్, there are several dimensions to this issue, and therefore one needs to examine all those before taking an extreme position అని ఇలాంటిది ఏదో స్టేట్మెంట్ ఇంట్రడక్షన్లో కొట్టాలి. సో అడ్రస్సింగ్ ద టాపిక్. వి అంటే వొకాబులరీ. కొన్నైనా ఒక 4-5 పెద్ద వర్డ్స్ వాడితే స్కోర్ పడుతుంది. సో ఇది GODAV. దిస్ ఈస్ ద క్రైటీరియా దే యూజ్ టు అసెస్ యువర్ ఆవా రెస్పాన్స్. సో 2 ఆవాలు ఉన్నాయి. ఒకటి
ఇష్యూ అంటారు, అంటే ఎస్ఏ టాపిక్, ఆర్గ్యుమెంట్ అంటారు, అది తర్వాత డిస్కస్ చేస్తా. అది కూడా ఒక రైటింగ్ టాస్క్. సో ఇప్పుడు కన్ఫార్మిటీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్వేస్ లీడ్స్ టు ఎ డెడెనింగ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ క్రియేటివిటీ అండ్ ఎనర్జీ. సో కన్ఫార్మిటీ అంటే తెలుగులో మనము కన్ఫార్మిటీ అంటే ఏమిటి? పాటించడం, రూల్స్ పాటించడం, లేక కస్టమ్స్ పాటించడం, ట్రెడిషన్స్ పాటించడం. గ్రూప్, సపోజ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ గ్రూప్, ఆ వర్క్ గ్రూప్కి కొన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి, కొన్ని నామ్స్ అంటే అన్రిటన్ రూల్స్, NORM, నామ్ అంటే అన్రిటన్ రూల్. సో ఇప్పుడు వెన్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్, every organization has its own culture. So there are some rules which are written down, and most of them are not written down, they are understood. So you got to conform to the organizational culture. You have to conform to the organizational culture. Ee phrase marchipodu. So if you are at home, you have to conform to what your parents expect of you. And conformity, you may conform to certain religious books and whatever they say. So, and you may conform to certain customs which you think are important and which have been passed down the generations. Now this is the topic. వాడేమంటున్నాడు? కన్ఫార్మిటీ ఎక్కువ శాతము మనలో ఉండే ఆల్మోస్ట్ ఆల్వేస్, అంటే 9/10 అంటున్నాడు వాడు. ఏమని? మనలో ఉండే ఇండివిజువల్ క్రియేటివిటీ ఎనర్జీని చంపేస్తుంది. అవునా? నిజంగానా? దట్స్ వాట్ యు గాట్ టు రైట్ ఆన్. ఇంట్రడక్షన్లో మన పొజిషన్ ఏమవుతుంది? నాట్ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కన్ఫార్మిటీ హ్యావ్ నెగటివ్ కాన్సిక్వెన్సెస్. ఫుల్ స్టాప్. ఓపెనింగ్ సెంటెన్సే అది. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, there are some forms of conformity which are essential to instill, educate the person, instill values and energize them to perform better in life and aspire to achieve greater things. Full stop. While at the same time, there could be some forms of conformity which, like the speaker says, could lead to deadening of individual energy and creativity. అంటే సంక్షిప్తంగా నేనేం చెప్పాను? కన్ఫార్మిటీ అన్ని ఫామ్స్ చెడ్డది ఆర్ మంచిది అని అనలేము. కొన్ని ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కన్ఫార్మిటీ మంచిది కాదు, కొన్ని ఫార్మ్స్ మంచివి, అది ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము అనుకుంటూ ఇంట్రడక్షన్ రాస్తాం. ఫస్ట్ 2 paragraphs let us write. ఎటువంటి ఆచారాలు, ఆలోచన విధానాలు, రూల్స్, లాస్, వీటిని మనం పాటిస్తే, అంటే ఇఫ్ యు షో కన్ఫార్మిటీ టువర్డ్స్ సర్టన్ ఐడియాలజీస్, certain customs and practices, certain rules and even certain laws passed by the parliament. So పాటిస్తే మనలో క్రియేటివిటీ చచ్చిపోతుంది పూర్తిగా, మనకి ఉత్సాహం అంతా పడిపోతుంది. ఎటువంటివి పాటిస్తే అట్లా అవుతుంది? there are so many superstitions we conform to. For example, a common superstition is this is not the auspicious time to start this work, right? So there are many people who believe that this is not a good day, bad day, good day, and auspicious time. So this is if you conform to this kind of thinking, then it can deaden your creativity and energy, because you will postpone. So I think personally, every day is good, every minute is good. The time is always right to do something good. If you are attempting to do something criminal, then you will have to be careful. But otherwise, if I intend to do some useful work, good work, why should I wait for anything? And I should actually consider every minute of my life as auspicious. What can be? I mean, it has no scientific rationale. No rationality, no logical basis for thinking that ఇది మంచి రోజు చెడ్డ రోజు. It doesn't make sense to me. At the same time,
if it is a major event in life like a marriage, now there are lots of sentiments involved, and it's a very important, the most important relationship in your life is the marriage. So when there is so much of a sentiment attached to it, well, we may include these kind of thinking about what is the right time and all that. But for most of the other things, we need not obsess about auspiciousness. But people are obsessed about everything. eh? They waste their time in these superstitions. Inca. See, if you take the example of Galileo. Galileo was one person who refused to conform to the dogmas in the Bible. Unfortunately, Bible is the biggest enemy of scientific progress. So they believed in Christianity that the earth is flat. Even now in the Bible you will find passages, earth is flat and the sun is revolving around the earth. We all know Galileo opposed it, and Galileo was tortured. He was made to publicly recant it. RECANT, recant and take back. Of course, he took it back, but then he knew that if he doesn't take it back, that is his statement. He said, yes, okay, I said wrong, and whatever the Bible says is right. So he recanted his statement. But deep down he knew that that is wrong. So now people like Galileo have actually contributed to the progress of science. Prior to Galileo, all thinkers did not have the courage to question this belief. And therefore science actually got stifled, STIFLE, stifle and suppress. So another common, problem that we come across in life. So people believe that things have to be done in a certain way, right? Ah, in cricket, it's a good example. You can see the batsman like Surya Kumar Yadav. He is known as a 360 degree batsman. Why? He is hitting all kinds of shots, unbelievable shots. I mean, normally a cricketer like Rahul Dravid, of course, I admire Rahul Dravid also. He's a great technician. So, Sunil Gavaskar. These were people who used to play straight bat, front foot, back foot. Whereas this fellow is doing things, they will be shocked. They all are. Everybody is shocked. How is he managing? Well, see, if you strictly believe that you must follow a certain technique only, then you will sometimes get into a rut. Get into a rut. RUT. Get into a rut ante idiomatically boring, monotonous way of doing things. See, స్కూల్లో 6 థింకింగ్ హ్యాట్స్ లెసన్ వచ్చి ఉంటుంది. 6 థింకింగ్ హ్యాట్స్ బై ఎడ్వర్డ్ డి మోనో టు encourage people to get out of conformity. See, in your engineering colleges also, sometimes the syllabus is very, very outdated. They will force you to learn subjects which have no linkage today. Of course, they are foundational subjects, some of them are there. We should reduce the importance because technology is changing at such a rapid rate. What you learn today may not be applicable 1 month down the line. Therefore, what we should teach our students is how to unlearn fast and learn something new quickly. How to unlearn. I don't know how to teach that. But then that is a valuable skill. See, there's no point in learning things which are completely outdated. Technology is changing at such a pace. Therefore, we should not conform too much to theory. There should be hands-on experience. Students should be more exposed to the real world rather than books and libraries. Some more examples. అంటే ఇప్పుడు 4-5 పారాగ్రాఫ్లు రాసేయచ్చు మనం. మార్కెటింగ్లో కూడా lateral thinking solutions ఉంటాయి. There are many universities. For example, Stanford University is very famous for its experiments on conformity experiments. Okay. If you look at great achievers like Steve Jobs, good example, even Bill Gates, they're extremely creative people. They are total non-conformists. That is why they became so successful. They broke all the rules actually. They have rewritten the rules. So, ఇక్కడ 2 పారాగ్రాఫ్లు ఈ సూపర్స్టిషన్స్, అవుట్డేటెడ్ రూల్స్ ఇవన్నీ పాటిస్తే మంచిది కాదు, క్రియేటివిటీ ఎనర్జీ దెబ్బతినేస్తుంది. ఇప్పుడు 2 పారాగ్రాఫ్స్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కన్ఫార్మిటీ ఈజ్ గుడ్ అండ్ ఎసెన్షియల్. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ని ఇన్వర్ట్ చేస్తే,
If you are going to a college to study, there is a university, there's a system of examinations and assignments. Now, you have to conform to that. Otherwise, you will not learn the basics of the subject. Example number two. Suppose you are learning a musical instrument, or you are learning a sport, for example, tennis or cricket. So the coach will subject you to all kinds of regimen, REGIMEN. రెజిమెన్ అంటే డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్. డాక్టర్ కూడా చెప్తాడు రెజిమెన్, REGIMEN అంటే డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్. సో ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు టెన్నిస్ జాయిన్ అయ్యావు, సో ద కోచ్ విల్ పుట్ యూ త్రూ ఎ లాట్ ఆఫ్ రెజిమెన్. ఐఎమ్ ఏ షటిల్ కోచ్, ఐ మేక్ పీపుల్ రన్ అరౌండ్ ద గ్రౌండ్. పెద్ద గ్రౌండ్ పరిగెట్టిస్తా, వాళ్ళు అలసిపోతారు. ఇంత అలసిపోయిన తర్వాత ఏం ఆడతాం? అంతే, మరి నీకు అంత స్టామినా ఉంటాను కానీ నువ్వు ఆడలేవు. సో స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజు, క్యాలిస్థెనిక్స్ చాలా ఉంటాయి. If you say, no, I don't want all this, then you can't master that sport or that musical instrument. So you have to conform to many rules in order to learn anything and in order to be creative someday later. So therefore, this is how you will write your essay. 2 paragraphs, opposing conformity to supporting conformity. I am forwarding this audio for you so that you can listen and write. Jai Shri Ram.